Si se me posan tus labios, canciones se hacen los míos. Si se me posan tus brillos, si se me posa tu calma, si se me posa tu alma, tendría el corazón mío razones para andar cantando, razones para andar riendo, razones para andar bailando, razones. Dame una razón que resulte buena para espantarme las penas, una que me deje amar sin condiciones, para llenarte de amor, que sea como agüita mañanera para sofocar mi candela. Quiero adorarte y llenar tu jardín de flores, si tú me das la razón. Si se me posan tus labios, canciones se hacen los míos. Si se me posan tus brillos, si se me posa tu calma, si se me posa tu alma, tendría el corazón mío razones para andar cantando, razones para andar riendo, razones para andar bailando, razones. Dame una razón para que en la mañana el mundo se me llene de colores. Dame una razón para quererte, yo vengo regando flores. Dame una razón, yo solo quiero amarte y llenarte la vida. Dame una razón para que la vida no se haga cortita, para que a tus besos no les gane el miedo, porque mi vida tiene su cosita y para gozarla tus razones quiero. Si tus ojitos son los que me invitan, yo con la tierra ya la dejo por el cielo. Mi corazón y mi alma necesitan de tus razones buenas más. Yo quiero razones para andar cantando, razones para andar riendo, razones para andar bailando, razones. Dear guests, it's our pleasure to welcome you tonight to this exclusive virtual cigar event. My name is Manal El-Feitori, and it is an honor to introduce you to the greatest tradition of cigar making craft. For the last 2 years, we have been hoping to celebrate this unique occasion with you up close to enjoy, laugh, and smoke together. The world, however, had different plans. The struggles that we have faced so far have been unparalleled, but that never stopped us from unifying through our passion for the Habanos cigars. Joining us tonight, we have over 2,000 aficionados from 65 countries who will experience together the official launching of two phenomenal cigars, the Kedose Baalbek and the Ramon Elonas Phoenicia 40.
better to inaugurate our special event than the chairman of Phoenicia, who has always shared a unique bond with the Habanos and the island of Cuba, Mr. Mohammed Zaidan. It is no secret that Mr. Zaidan considers Cuba his second home. So let us welcome him to our virtual stage and hear about his passion. But before we do so, let's first enjoy a short video of how Lebanese aficionados feel the Cuban soul with each and every puff of a Habano. Hi, good evening everybody. مساء الخير وتحياتي لكل اللي عم يتابعنا اليوم. بيسعدني كتير نشارك معكم هاللحظات المميزة لو من خلف الشاشة. مثل ما بتعرفوا كان لازم رحب فيكم والتقي معكم من سنتين ببيروت، لكن بسبب الظروف اللي فرق فيها البلد اضطرينا تأجيل لقائنا معكم. واليوم مع هافانوس جينا نحتفل معكم ومع كل محبي السيجار الكوبي حول العالم بالذكرى الأربعين لعلاقة شركة فينيسيا مع كوبا. من خلال هذا المناسبة اللي راح يتم فيها إطلاق سيجارين مميزين صاروا بمستودعاتنا حوالي 3 سنين، عم نحفظوا بانتظار هذه اللحظة المميزة والمهمة. بدي استغل هالفرصة لأعبر عن امتناني الكبير لإدارة هافانوس وتقدير الكبير بمشاركتها اليوم بإنجاح هذا الحدث، ولتخصيصها شركة فينيسيا بهالسيجار المميز بكل تفاصيله. رح تكتشفوه اليوم. على مدار حياتي المهنية كان السيجار الكوبي أهمية خاصة عندي، وقصتي مع السيجار هي قصة حب وشغب وصداق ووفاء لا تضاهى. كل ما بدخن سيجار بردني الحنين لجزيرة كوبا الجميلة، لاصدقاء المزارعين، لحياتهم البسيطة المليانة شغف بالأرض وحب العمل اللي بينتج أهم أوراق التبغ بالعالم. مع كل سيجار بتذكر السيجار رولز اللي بيعمل بكد وجد وخبرة لا تضاهي لإنتاج السيجار الكوبي الفاخر اللي راح نطلقه اليوم. وأنا بشكرهم جميعا من كل قلبي على المجهود اللي قدموا لإنتاج هذا السيجار. أخيرا بتمنى تقضوا سهرة رائعة معنا. أمل صفتكم في لبنان عندما تسمح الظروف. Enjoy your evening. Thank you. Thank you for the inspiration, Mr. Zaidan. It's essential to acknowledge the merits of all professionals responsible for the production of Habanos, and let us hope for a live event in Lebanon very soon. The first cigar that we are going to present tonight is a special regional edition for Lebanon. The brand chosen for this unique launch of Quai d'Orsay. Let us hear about the history and the legacy of Quai d'Orsay from the co-CEO of Copova, exclusive distributor of Habanos in France, Mr. Antoine Batti, who came from Paris especially for this event. Let us welcome him on stage after a short film in honor of
French spirit embodied within a Cuban cigar for Lebanese aficionados. Bonsoir à tous. Hello everybody. Tonight, as a French Habanos lover, I feel a great emotion to celebrate Phoenicia anniversary with you all connected from amazing areas abroad. But to tell you the truth, tonight this event has a special flavor to me because of the official presentation of the brand new Quai d'Orsay Esclusivo Libano. Definitely a very special cigar. France and the Levant have always been having close cultural, economic and diplomatic relationships. For a long time, there is a privileged connection between our countries. With a French origin and a diplomatic name, Quai d'Orsay cigar holds also a very special place in the Habanos portfolio. From the very beginning of the brand, aficionados from the Levant area have always been loving these singular cigars. I guess that most of you knows that Quai d'Orsay was created in the middle of the 70s, after receiving a request from Valéry Giscard d'Estaing, who was, at that time, finance minister. CETA, a French state-owned tobacco company, was assigned to introduce a cigar which would symbolize the French refinement. It took a long time and a lot of work with Cuba Tobacco in order to create a cigar that would provide the perfect end to a traditional gastronomic French meal. Finally, they called it Quai d'Orsay because the tobacco company headquarters was precisely located at this prestigious address in Paris, close to the famous Ministry of Foreign Affairs. If some of you want to go deeper in details about Quai d'Orsay's amazing story, I would suggest to read more in the book dedicated to the brand recently published to celebrate its 45th anniversary. We used to consider these cigars as a kind of secret diamond in the Habanos treasure. Nowadays, Quai d'Orsay is not anymore hidden. After the recent revamping, new shapes introductions, and then, with the limited edition Senadores, Quai d'Orsay is now one of the trendiest brands of Habanos, continuing an amazing journey. Regarding the blend, these cigars propose an elegant and smooth smoke. Personally, I love these precious wood notes and the pastry flavors, such as honey or vanilla. On top of that, these cigars have a very pleasant full-bodied finish. It is definitely a settled cigar for gourmets, very consistent with the aim of its origin. For the last 10 years, 6 regional editions have been released, most of them for the French market. Actually, it was a relevant way to show the strong interest of aficionados all over the world. Tonight, Mr. Zedan and Mr. Saleh invite us to celebrate the brand new Balbec. For the first time ever, Quai d'Orsay is presented in a 50 cigars cabinet. That's a great initiative, because this is a presentation the most appreciated by the real aficionados, as you all are. Well done, gentlemen. So, let's celebrate together and let's enjoy this new Quai d'Orsay.
May we have a virtual applause for Mr. Barty and the French touch in this fantastic tobacco blend. Lebanon and Cuba have always been unified and integral allies in their underlying passion for cigars. The Quedose Baalbek is a testimony to the significance of Lebanon for the spreading of the Habanos cigar culture. To present the concept behind Quedose Baalbek, please welcome on stage Mr. Walid Saleh, CEO of Phoenicia. After this short video illustrating the oriental taste in a unique cigar dedicated to the Lebanese aficionados. Good evening, ladies and gentlemen, aficionadas and aficionados, sisters and brothers of the leaf. I would like to welcome each and every one of you who are joining us from behind the screen, from your home, your office, or wherever you may be, to celebrate with us our grand landmark. A special welcome to 500 aficionados who, at this very moment, are taking part in our multinational herfing in 10 cities around the world, smoking the same cigar at the same time and sharing the same passion while following our virtual event. Today, we will be together on a journey traveling back through history, hand in hand with Habanos SA, to reveal 2 new and long-awaited regional editions for Lebanon. The first launch in our event is a unique cigar, aged for 3 years, that carries a special story, as it has always been with our regional editions. So, why is it Quai d'Orsay, and why the name Baalbek? Well, it all began years ago, further back than anyone could guess. When it comes to love, Paris is known worldwide as the city of love. And in Lebanon, there is the Temple of Venus, known as the goddess of love throughout history. When it comes to wine, France has the best wine in the world. And in Lebanon exists the Temple of Bacchus, the god of wine from old ages. When it comes to fertility, Cuba has without a doubt the most fertile land in the world for growing tobacco leaves. And in Lebanon, in Baalbek, the Temple of Baal, the ancient god of fertility, still stands tall till this day. When it comes to cigars, Habanos is the god of cigars. In the same way, in Lebanon, we have the Temple of Jupiter, who is the god of all gods in Roman mythology. Tonight, we are to witness the story of some tobacco leaves grown with the fertility of Baal, blended with the refinement of Bacchus, rolled with the love of Venus, and blessed by Jupiter. The outcome couldn't be better than an aged cigar, a unique Habano, deserving the name of Quai d'Orsay Baalbek. Now, for the reveal of Quai d'Orsay Baalbek, please allow me to change to my native Lebanese language. Jupiter, وينك؟ جوبيتر وينك؟ ليشك ملبك؟ مين اللي شاغل عقلك وقلبك؟
فينوس خلقت للهوى عنوان، وياما ليالي غفيت بقربك، وباخص قد العمر سكران يعربش دراج المجد عجنبك، وبعل الخصوب الأهل كنعان وع غروب الشمس عدربك. هيك العز عتقها الزمان تصرخ برامي دخل ربك، مبكوبة اليوم تيكرموا الزيدان ويقولوا إلو قديش منحبك. زادوا هيكل ع أرض لبنان وسيجارهم سموا قلعت بعلبك. What an exceptional cigar. But you know, a cigar is even more remarkable when shared among the company of fellow aficionados. At this very moment, 500 of them are the first to taste the Quedose Baalbek in Herfing gatherings across 10 cities around the world. So let us have a look at these lucky aficionados.
know some of the first fans who got to try out this new launch. Let's have a look at the ambience of each location around the world. بردني الحنين لجزيرة كوبا الجميلة، لاصطكاء المزارعين، لحياتهم البسيطة المليانة شغف بالأرض وحب العمل، اللي بينتج أهم أوراق التبغ بالعالم.
Oh, how amazing was that, seeing you all enjoying your new cigars. Now, let these lucky aficionados continue puffing. The Quedose Baalbek is now available in the market, and its taste and aroma will surely satisfy any aficionado. Let us embark on a different journey and be inspired and sail through history to Lebanon, to Cuba, and then back once more with some hidden treasures. Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad. Entone la historia de mi gente y su sentir. Nunca un temporal pudo apagarnos el candil, ni la pasión de vivir. Si la pides, la ganas. Si la mides, te encanta. Te despierta y te levanta. Besos que complacen más que el mar. Mire, la vives, la amas. Somos como el pentagrama. Cuba es una música vital. La mañanita serrana, atardecer la sabana, pero la noche urbana. Que voy humildad de Cuba. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Welcome to Cuba. Did you enjoy your journey? We hope you arrived safely and you are ready to celebrate the second part of the event. Here, the taste of the Orient is about to meet the Cuban spirit.
يمكن كتابته. Welcome back. I hope you enjoyed this dive in the seduction of the Orient. It looks like our virtual stage is capable of lots of transformations. Being adaptive is crucial in these special times, but keeping the traditions will always be highly valued. This celebration tonight is a symbol of 4 decades of history and excellent relations between Phoenicia and Cuba. Mr. Inocente Núñez, the co-president of Habanas SA, will guide us through this journey in time. A 40-year voyage marked by friendship, shared values, and special memories with Phoenicia and Mr. Zaidan. Buenas noches, señoras y señores, seguidores y amantes de los habanos de todo el mundo. Esta noche nos encontramos celebrando el 40 aniversario de las relaciones entre Phoenicia y Cuba, uno de los más grandes distribuidores de la familia de habanos en el mundo. El iniciador y conductor de este gran proyecto en conjunto es el señor Zaidan, el cual, a través de su pasión por el habano y aprecio por nuestro país, ha sido un eslabón importante en la promoción y crecimiento de la comercialización de nuestros habanos en el mundo. Son muchas las anécdotas y momentos que se han vivido durante todos estos años, desde los inicios de los festivales y sus tan aclamadas subastas, en muchas de las cuales su nombre ha estado presente, como lo nombrara nuestro querido Fidel en más de una ocasión, el amigo fenicio, motivo que dio lugar para que cada una de las ediciones producidas para conmemorar sus aniversarios siempre lleven como nombre de vitola comercial Fenicio. A lo largo de estos 40 años siempre hemos podido contar con el apoyo incondicional del señor Zaidan, y por ello estar en estos momentos de celebración junto a su lado es de gran satisfacción. Sin más, los invito a disfrutar de una sorpresa que le hemos preparado al señor Zaidan. Muchas gracias. Phoenicia has been playing a relevant role in our habanos business. Es una compañía que ocupa el primer lugar en el ranking en unidades físicas y el segundo en valor. La hace muy significativa para nuestro negocio. And one of the most important items that people do come to Lebanon to shop in the duty-free area is the Cuban cigar.
empezó su actividad comercial distribuyendo en Líbano, en Siria, en Egipto. Y hoy está distribuyendo en aproximadamente 75 países. Aúna y combina perfectamente tres elementos que son fundamentales en el habano: tradición, innovación y lujo. Phoenicia Trevi, estamos hablando de 40 años. Dice fácil, pero realmente es un buen averaje. منقذ السيدة القديمة بالترميم. محمد زيدان آدمي والله يطولنا بعمره ويخليه. محمد زيدان قلبه كبير وبحب العالم كلها. زيدان مزارع ونحال مجتهد. Well, we both come from the same city, which is Sidon, which is about 45 kilometers to the south of Beirut. I smoke very frequently, actually, with Mohammed Zaidan, and so many times we are together, either having lunch or having dinner, and from time to time, he's a close friend of mine. I enjoy his company, and I think he is a man that earns respect. Desde mi inicio en Habano, siempre he tenido una relación muy profesional y muy personal de una magnitud muy importante para mí y para Habano y para Cuba, con el señor Zaidan. Es un embajador de nuestro producto en el mundo, es una persona con quien siempre hemos podido contar, y Habano y Cuba siempre ha tenido un aliado incondicional en Zaidan. I met Muhammad 40 years ago when we both started our professional journey. Muhammad is a very hard worker. He is a visionary. Después de mi primera visita al Líbano, pude y tuve la oportunidad de corroborar, amén de la magnitud que encierra la personalidad y el carácter que proyecta, la madurez que proyecta Zaidan. Tuve la posibilidad de corroborar lo que siempre pensé, o sea, de ser una persona sencilla y afable y amigo de Cuba. على المستوى المهني تعرفت على السيد محمد زيدان عام 93 لما توليت مسؤولية الإدارة العامة بالرجيم. بالتالي هذه العلاقة تطورت مع الوقت لعلاقة صداقة، أخوة، محبة واحترام متبادل. طبعاً المتابعة والنشاط أساس للنجاح، وهذا الشيء توفر عند خينا محمد. لعب دور كثير كبير السيد محمد بتطور السوق اللبناني، وإنه السوق اللبناني يكون سوق شرق أوسط إن صح التعبير. Yo creo que no se puede entender el habano sin la figura de Mohammed Zaidan. Él representa mucho, le ha dedicado 40 años de su vida al habano y ha impulsado a Phoenicia lo que es hoy en día, y es un icono dentro del mundo de distribución del habano. Yeah, I know Mohammed for many years, and we are obviously aligned in our strategy and the actions to put in place in order to improve our common business going forward. But our relationship goes beyond these professional matters. We have shared and enjoyed many great moments. I consider Mohammed my partner, but also my friend. He is a great person with a wonderful family and an outstanding team around him. What else? Sí, bueno, en 20 años, casi 20 años que conozco al señor Zaidan, ha habido muchas situaciones y muchas anécdotas, y en el Festival del Habano también. De hecho, ya solo las 2 veces que consiguió ser hombre habano del año, pues ya daría para hablar mucho tiempo. Pero bueno, yo destacaría una, allá por el año 2003, que teníamos aquí una reunión en La Habana, éramos alrededor de 10 personas, y el señor Zaidan puede ser flexible, pero al mismo tiempo puede ser muy tozudo y defender con mucha vehemencia sus posturas. I think it was in 2005 when we were discussing the final details of our partnership in Phoenicia.
We were in a hotel room, Basur Donayas, co-chairman of Habanos, also Mohammed, and Walid Saleh, the general manager of Phoenicia. Entonces llegó un momento que me levanté de la mesa y dije, bueno, se acabó la reunión, cada uno nos fuimos, yo me fui para mi casa, Mohammed Zeidan se fue para el hotel, tenía que volar al día siguiente, pero yo cuando fui a casa pues no me sentía muy a gusto y llamé a Walid, que por cierto es gran amigo mío también, le dije, Walid, no estoy a gusto y tenemos que vernos para resolver esto. Entonces él me dijo, mira, pues precisamente Zeidan me ha comentado lo mismo, me ha dicho, oye, no estoy bien, dile a Luis que venga mañana a desayunar al hotel y hablamos. Entonces bueno, pues al día siguiente fui al hotel, me recibió pues con esa sonrisa amplia que pone muchas veces, me dio un abrazo, nos reímos, estuvimos hablando de cualquier cosa, no resolvimos nada de la reunión del día anterior, pero bueno, yo creo que los dos nos fuimos contentos porque predominó esa relación de amistad ante cualquier disputa o cualquier discusión tensa que habíamos tenido el día anterior. O sea que yo destacaría eso, que también forma parte de su forma de ser y de ese aspecto humano que también tiene. Well, as you can imagine, negotiations are always a bit tough. But the memories I have from that meeting is that Mohammed tried to conduct the conversations in the most pleasant and smoothest possible way. And he did it with a permanent smile on his face, as usual. Compromiso. Estratega. Gran empresario. محمد زيدان شخص صادق ووفي. Amigo. En el año 2000, durante la cena de gala de Habanos S.A., que como todos conocemos se hace una subasta de humidores especiales con el objetivo de que el resultado de esta subasta sea para engrosar los fondos de la salud pública cubana. En ese momento el señor Zeidan obtuvo un humidor fantástico. Y llegué en un momento determinado a un oasis. Me encontré una bella tienda de habanos muy bien surtida, donde me encontré el humidor en aquel momento, según me dijeron, y pude corroborar, Zeidan había comprado. Ha sido muy positivo cuando yo he ido a la compañía y de manera particular cuando he visitado la casa del habano en el Líbano. Y en ese momento ocurrió una cosa fantástica que dejó perplejo a todo el mundo. Él le dijo al presidente Fidel Castro en la época que él donaba una vez más ese humidor y que se volviera a hacer la subasta. Por supuesto, se volvió a hacer la subasta y el señor Zeidan volvió a comprar el humidor. Es decir, se llevó a casa ese fabuloso humidor que todos conocemos, lo pagó 2 veces, y eso a mí me dio una sensación muy interesante de su amor y su interés por ayudar al tabaco cubano y a Cuba en general. I am so proud of what my dear friend has already achieved today. And as I know him, I am quite sure he will continue developing his business in Lebanon and the region. He is intelligent, smart, ambitious, straightforward, honest. Mabruk, dear Muhammad, for the 40 years anniversary. And so to the new Ramon Alonas Phoenicia 40, all the best. Innovation. Compañía exitosa. Profesionalidad. My passion. What an amazing and emotional story about friendship and honour.
Phoenicia has always been a paramount ally and advocate of Cuba and the Habano to the world. The bestowed name Phoenicio, which graces the cigar in honor of the occasion, plays witness to the Cubans' recognition of the shared business brotherhood. To discover more and present the cigar, let us invite the two vice presidents of Habanos SA, Mr. Leopoldo Sintra and Mr. Jose Maria Lopez. Hola, buenas noches. Qué bueno estar todos juntos reunidos. Queridos aficionados y amantes de nuestros habanos, Phoenicia es una compañía de éxito, sin dudas, y así lo demuestran estos más de 40 años de trabajo conjunto, donde la promoción, innovación y liderazgo continúan siendo sus premisas para el éxito. Fue creada en el año 1979 y desde ese mismo momento comenzaron a comercializar los habanos en la región. Poco a poco, y sobre la base de la profesionalidad y pasión que los caracteriza, hoy en día se ha convertido en uno de nuestros más grandes distribuidores, alcanzando unos 75 países y representando uno de nuestros principales socios comerciales. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de participar en tan especial celebración, porque cuando hablamos del habano en el mundo nos estamos refiriendo a excelencia, lujo y pasión, que son atributos que igualmente podemos mencionar cuando hablamos de Phoenicia. Desde los inicios de la creación del concepto ediciones regionales, Phoenicia ha jugado un papel muy importante y año tras año no ha dejado de sorprendernos con sus atractivas propuestas. Es por ello que hoy nos unimos a su celebración para disfrutar juntos del lanzamiento mundial de Ramón Ayones edición regional Phoenicio 40. Un habano que ha sido especialmente diseñado y creado para esta ocasión y donde hasta la selección de la vitola de galera sublime, nombre que indica y caracteriza nuestros propios habanos, hará que los aficionados que prueben su aroma y su sabor lo recuerden para siempre. Esta será sin duda una edición regional que próximamente podrán adquirir en el mercado del Líbano, en envases diferentes de madera semi-boy nature, barnizados con 10 y 20 unidades respectivamente. La idea de esta creación comienza en el Líbano y viaja hasta nuestra maravillosa isla de Cuba, donde de la mano de aquellas personas que de generación en generación han conseguido trasladar la tradición y el saber hacer del cultivo del tabaco para lograr esta magnífica producción con la cual se elaboran estos habanos. La elaboración del Phoenicio 40 ha sido realizada con hojas de tabaco exclusivamente de vuelta abajo y especialmente de la región de San Juan y Martínez, para posteriormente ser torcidas en la histórica fábrica de Partagás. Es una producción desarrollada bajo la marca Ramón Ayones, fundada en 1837 y que hasta nuestros días goza de un gran prestigio internacional, siendo de las más emblemáticas del portafolio de habanos. Deseamos mucho que disfruten de este producto único. Muchas gracias. Gracias por la fidelidad por el habano durante todos estos años. Estamos seguros del futuro y del éxito de nuestra labor conjunta. Chema, te invito a tener el privilegio juntos de disfrutar de la ya exitosa historia del Phoenicio 40 aniversario. Dear aficionados, our journey began 40 years ago. A voyage along the ancient sea routes and legacy of old Phoenician shipmen. Relying only on their sails and looking to the stars, they ventured on. Beyond the Mediterranean Sea
and across the Atlantic Ocean towards a treasured destination and the beginning of a new era. The era of tobacco and the Habano, the greatest cigar in the world. Its seeds began their first 45 days in special shaded seed beds before the first touch of the tropical sun. Cuba's unique climate and exceptional soil that stretches throughout its fields nurtures the seedlings for the next 16 weeks to become fully grown tobacco plants. During their growth and under the care of their vigueros, each plant is visited more than 150 times until its leaves are ready. The harvest of each plant is meticulous and slow, taking up to 30 days, as each leaf must be hand-picked from the bottom up, with only 2 or 3 leaves picked at a time. When the harvest is completed, the curing barn becomes the leaves' new home. First sown in pairs and left to rest on raised poles, they undergo a long and careful process of air curing that turns their color from green to brown. To prepare them after their transformation, the leaves are moistened to regain their softness and elasticity, and then left to rest and age under specific but perfect temperature and humidity conditions. For the perfect cigar, the master blender then expertly chooses the leaves based on the blend's specifications, so the skilled cigar rollers may begin their craft. Their instruments consist of a wooden board, 2 cutters, the chaveta and the casquillo, some natural vegetable gum, a size template, a guillotine, and of course, their skillful hands. Three years since the oldest leaf has been harvested, it is finally shaped into a Habano and makes its way to the world.
For over 4 decades, only the finest of Habanos board the Phoenician ships, setting off from the west to rise in the east. In honor and celebration of the long-standing Phoenicia Habanos journey, tonight, a special anniversary cigar docks at the Lebanese shores. Aficionados, it is time to rejoice, celebrate, and enjoy together the Ramon Alones Phoenicio 40. Well, it is time for the grand reveal of our event's highlight. But first, let us have some fun in true Cuban spirit.
dancing on that Cuban entertainment piece. I guess love is in the air in Cuba. So, dear guests, I was wondering if you were able to decode the symbols on the screens. Don't worry if you didn't, because Mr. Luis Sanchez, co-president of Habanas SA, will help us unveil this great mystery. I'm very glad and thrilled to be able to attend and to take part in this monumental event. Habanos today is celebrating and commemorating the 40th anniversary of Phoenicia, with the launching of 5 exclusive humidor lines designed by Jean-Philippe Martin and crafted by Elie Bleu, the same team who developed the Coiba 40th and Coiba 50th anniversary releases. This time it is under the flagship of the Ramona Jones brand, with a collection named The Merchants and the Seas. The name itself represents the rich culture and character of the ancient Phoenicians that have always guided Phoenicia trading during its 40 years of business. Let's discover the humidors. During long ancient times, no other civilization nor culture fared and conquered the seas better than the Phoenicians. Their ships anchored in various ports across the Middle East all the way to the Atlantic Ocean shores of Spain. The Mediterranean humidor, painted in brilliant colors of red, blue and yellow, is a representation of such Phoenician craft and the Mediterranean Sea. History and culture is nothing without its people. They are the ones who create it, shape it, mark it, represent it, and share it to the world. The Phoenician's humidor, in its striking blue color and illustrated Phoenician man figures, serves as tribute to their passage and heritage. When someone thinks or discusses of the Phoenicians, it is of paramount fact that not only they were master traders and sailors, but they were also innately guided in their journeys by their art and their crafted wares. The volute humidor pays tribute to what could be some of the most memorable forms of art by the Phoenicians. The humidor could be an amalgamation of the entirety of the Phoenician tradition. The Phoenician ship could be perhaps one of the most historical influential vessels to sail the seas throughout ancient times. Its image is also always unmistakably recognized and stands as the lasting image of the Phoenician merchants. The horizon humidor is designed in a minimalistic design of dark graphite, accentuating the presence of the Phoenician vessel upon the horizon of Beirut, bringing home the treasured Habanos. These 4 limited humidor lines of Mediterranean, Phoenicians, volute, and horizon all consist of 100 numbered humidors per line, containing 40 unique Ramona Jones Phoenicio 40 per humidor. Each humidor also comes with a complimentary limited edition ashtray and lighter, matching the colors and designs of each line. However, for this one-of-a-kind collection to be entirely extraordinary, Habanos SA and Mr. Mohamed Zeidan jointly signed this last line, created of only 40 numbered humidors of 40 Ramona Jones Phoenicio 40 each. Clad in a new shade of the world-renowned color of Tyrian purple, the Journey humidor could be said to embody the inherited soul and mastery of the Phoenicians, as well as the voyage of the Habano towards the world of the Middle East. This line is also accompanied with a complementary limited ashtray and lighter in the same colors, but as well as a unique humidor and temperature tracking sensor especially designed for this line. Any Habanos lover, aficionado or connoisseur would be honored and overjoyed to have a humidor of any of these limited lines added to their collection. The Merchants on the Seas stands as the pinnacle of celebrating the incomparable history of Phoenicia and the esteemed long years of business relations and brotherhood with Habanos SA. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, so I think you'd all agree any collector would love to own one of these amazing humidors. They're a real piece of art. And like it is with any form of art, there is a great amount of meticulous work hidden behind it. Let us find out how these humidors were shaped from a small seed into a stunning masterpiece that you saw just now. So, you cigar lovers, I think you'll agree this is a great international live herfing. I assume that all aficionados are enjoying their Phoenicia 40. Let's have a look and see how you're all doing. Muhammad is a very hard worker.
Conocemos, se hace una subasta de jugadores especiales con el objetivo de que el resultado de esta subasta sea para engrosar los fondos de la salud pública humana. En ese momento se obtuvo un jugador fantástico. En un momento determinado vamos a hacer una bella dieta de avance, bien sutil, donde encontré Ladies and gentlemen, aficionadas and aficionados, brothers and sisters of the Leaf, we have finally reached the end of our event. We hope that you enjoyed our company and that you are just as excited to taste these two very special releases as we are to have shared them with you tonight. I would like to thank you all for attending our virtual event, celebrating with us our milestone of 40 years. The Kedor Seba Albec and the Remont Phoenicia 40 humidors will be available in the Lebanese market as of tonight. The aficionados who joined together for the multinational herfing in different cities, as we are seeing in the screens, will continue enjoying the aroma and taste of the cigar that will surely last until light into the night. I hope that we may be able to gather together soon for a new launching in our area so that we can finally meet each and every one of you in person. Hasta luego. نسمع صوت حماه ولا يمكن كتابته